Welcome, 12th science students. Subject chemistry. Topic chemical kinetics. From this video, we going to study pseudo first order reaction and half-life of zero order reaction. Video presented by Mr. R. G. Taure, Gopal Krishna Gokhale College, Kolhapur. Student, half-life of zero order reaction. It is defined as the time needed for the reaction concentration to fall to one half of its initial value. म्हणजे हाफ लाईफ टाइम ह्याच्यामध्ये रिएक्टंटचं इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशनचा एक्झॅक्टली हाफ कॉन्सन्ट्रेशन होण्यासाठी जो टाइम स्पेंड लागणार आहे तोच म्हणजे हाफ लाईफ ऑफ दॅट रिएक्शन. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शनचं हाफ लाईफ टाइमचं डेरिवेशन आपण अभ्यासलेलं होतं. तसंच एक्झॅक्टली आपल्याला झिरो ऑर्डर रिएक्शन साठी बघायचं आहे. द रेट कॉन्स्टंट ऑफ झिरो ऑर्डर रिएक्शन इज गिवन बाय K is equal to initial concentration of A minus concentration of A at time t divided by time. For half lifetime, T is equal to T1 half and concentration of A at time t is equal to initial concentration of A, that is A naught divided by 2. On substituting the value of concentration of A at time t, the equation becomes K is equal to initial concentration of A minus initial concentration of A divided by 2 divided by T1 half. On solving, K is equal to initial concentration of A divided by 2 into T1 half. On rearranging, T1 half is equal to initial concentration of A divided by 2K. It suggests that the half-life of zero order reaction is proportional to initial concentration of reactant. म्हणजे हाफ लाईफ टाइम ऑफ झिरो ऑर्डर रिएक्शन मध्ये ते हाफ लाईफ जे असणार आहे ते रिएक्टंटच्या इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन वर डिपेंड असणार आहे, जे फर्स्ट ऑर्डर मध्ये नव्हतं. म्हणजे फर्स्ट ऑर्डर मध्ये रेट कॉन्स्टंट, that is half life of first order reaction, is not depend on initial concentration of reactant, but in zero order reaction it is depend on initial concentration of reactant. Now let us study a interesting point, that is pseudo first order reaction. Pseudo या शब्दाचा अर्थ आभासी असा आहे. म्हणजे थिओरिटिकली वेगळं दाखवणार आहे आणि ऍक्च्युअल एक्सपेरिमेंट केल्यानंतर किंवा करत असताना ते थोडं डेव्हिएशन दाखवणार आहे. दॅट इज सुडो म्हणजे आभासी. सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इट इज डिफाइंड एज द रिएक्शन that have higher order rate law but are found to behave first order kinetics are called pseudo first order reaction. म्हणजे काही रिएक्शन अशा असणार आहेत की थिओरिटिकली त्या हायर ऑर्डर रेट लॉ म्हणजे त्याची थिओरिटिकली ऑर्डर ही हायर असणार आहे, पण प्रॅक्टिकली ते फर्स्ट ऑर्डर कायनेटिक्स म्हणजे फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करणार आहे. अशा रिएक्शनला सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन असं म्हणणार आहे. म्हणजे थिओरिटिकली त्याची ऑर्डर ही हायर असणार आहे, बट इट कन्फर्म्स इनटू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. अशा रिएक्शनला आभासी, दॅट इज सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन असे म्हणतात. In pseudo first order reaction, the number of molecules involved is more than one and they still obey the equation of first order reaction. म्हणजे अशा प्रकारच्या रिएक्शन मध्ये त्याच्यामध्ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन्व्हॉल्व इज मोर दॅन 1, 2, 3, but practically they obey the first order reaction. That is, the rate
of that reaction is defined by only one reactant concentration, though that reaction containing more than one, that is 2 or 3. म्हणजे त्या रिएक्शन मध्ये ऍक्च्युअली 2-3 मॉलिक्यूल हे रेट डिटरमाइन करत असणार आहेत, पण एक्सपेरिमेंटली फक्त एकाच रिएक्टंट मॉलिक्यूल हा रेट डिफाइन करणार आहे. अशा रिएक्शनना सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन असं म्हणतात. काही एक्झाम्पल बघूया. The hydrolysis of methyl acetate in presence of acidic medium, that is CH3COOH plus H2O, it gives CH3COOH plus methyl alcohol. या रिएक्शन मध्ये 2 मॉलिक्युल्स इन्व्हॉल्व असणार आहेत. as water is act as participant. सेकंड जो आहे तो वॉटर आहे जो सॉल्व्हंट म्हणून पार्टिसिपेट होणार आहे त्या पर्टिक्युलर रिएक्शन मध्ये. मग या रिएक्शनचा जो थिओरिटिकल रेट लॉ असणार आहे तो बघूया आपण. K is equal to K dash CH3COOH into concentration of water. The reaction expected to follow the second order kinetics. या रिएक्शन मध्ये इस्टर दॅट इज मिथाइल ऍसिटेटचं कॉन्सन्ट्रेशन आणि वॉटरचं कॉन्सन्ट्रेशन दोन्ही चेंज होत असताना रिएक्शनचा रेट हा त्या प्रपोर्शन मध्ये चेंज होत जाणार आहे. याचा अर्थ थिओरिटिकली ही रिएक्शन सेकंड ऑर्डर कायनेटिक्स फॉलो करते, पण प्रॅक्टिकली ती फर्स्ट ऑर्डर असणार आहे. कसं आपण बघूया. That is, the solvent water molecule present in large excess, its change in concentration is negligible and remains almost constant. The first molecule is methyl acetate, another molecule is water molecule, but the proportion of water molecule in this reaction is such a large excess, so during the reaction the concentration of water is changed in very small amount, that is almost negligible, so the concentration is almost constant. So concentration of water is equal to constant and it is defined K double dash. So the rate law becomes rate is equal to K dash concentration of methyl acetate into K double dash. That K double dash is stand for concentration of water which is almost constant. So K dash into K double dash defines a new constant, that is K. So rate is equal to K concentration of methyl acetate. So though the reaction involves 2 molecules, methyl acetate and water, the reaction is first order reaction. Thus, if one of the reactant is present in large excess, the second order reaction conforms to first order reaction, that is pseudo first order reaction. Now let us see another example, the inversion of cane sugar, sucrose. Sucrose on acid hydrolysis gives equimolar mixture of glucose and fructose. सुक्रोजचं जर ऍसिडिक हायड्रोलिसिस आपण केलं तर इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ग्लुकोज आणि फ्रुक्टोज मिळणार आहे आणि ही एक्झाम्पल सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शनचं असणार आहे. लेट अस सी रिएक्शन. Sucrose on acidic hydrolysis, it gives glucose and fructose, that is C6H12O6. In this reaction, as you see, 2 molecules are involved, sucrose and water. So true rate law, that is theoretical rate law, is equal to rate is equal to K dash concentration of sucrose into concentration of water. As solvent water is present in such a large excess, its change in concentration is negligible and almost remains constant.
परत या रिॲक्शन मध्ये वॉटरचं कॉन्सन्ट्रेशन इतकं जास्त आहे की रिॲक्शन होत असताना त्या कॉन्सन्ट्रेशन मध्ये अत्यंत निग्लिजिबल असा चेंज होतो, म्हणजेच ते कॉन्सन्ट्रेशन हे ऑलमोस्ट कॉन्स्टंट असणार आहे आणि सुक्रोजचं कॉन्सन्ट्रेशन हे रिॲक्शन होत असताना कमी कमी होत जाणार आहे आणि रेटवर फक्त त्याचा इफेक्ट होणार आहे. सुक्रोजच्या कॉन्सन्ट्रेशन चेंजचा फक्त इफेक्ट होणार आहे. वॉटरचं कॉन्सन्ट्रेशन हे ऑलमोस्ट कॉन्स्टंट असल्यामुळं ते रेट डिफाईन करणार नाहीये. म्हणजेच वॉटरचं कॉन्सन्ट्रेशन इज ऑलमोस्ट कॉन्स्टंट, इट इज डिफाइंड के डबल डॅश. सो द ऍक्च्युअल रेट डिफाईन करणार आहे फक्त सुक्रोजचा मॉलिक्यूल. सो द रेट लॉ becomes rate is equal to K into concentration of sucrose. So those are reaction involve two molecule, only one molecule define the rate, that is sucrose molecule. So this is example of pseudo first order reaction. म्हणजे ह्या रिएक्शन मध्ये जरी थिओरिटिकली सेकंड ऑर्डर दिसत असली पण प्रॅक्टिकली वॉटरचं कॉन्सन्ट्रेशन हे जास्त असल्यामुळं ते फर्स्ट ऑर्डर असणार आहे, म्हणून ही रिएक्शन सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आहे. म्हणजे अशा रिएक्शन मध्ये जिथं वॉटरचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त घेतो किंवा कुठल्याही एखाद्या सॉल्व्हंटचं मॉलिक्यूल कॉन्सन्ट्रेशन जास्त घेतो, त्यामुळं त्याचं चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन हे निग्लिजिबल असल्यामुळं आणि इट ऑलमोस्ट रिमेन्स कॉन्स्टंट राहत असल्यामुळं अशा रिएक्शन ह्या सेकंड ऑर्डर असून सुद्धा फर्स्ट ऑर्डर कायनेटिक्स फॉलो करतात. लेट अस सी अनदर एक्झाम्पल. रिएक्शन ऑफ इथाइल आयोडाइड अँड वॉटर, that is C2H5I, that is ethyl iodide, react with water, it gives ethyl alcohol and hydrogen iodide. Here the true rate law, rate is equal to K dash concentration of ethyl iodide into concentration of water. Here water is present in large excess and its concentration almost constant, that is K double dash. So the rate becomes rate defined only by the concentration of ethyl iodide, that is rate is equal to K concentration of ethyl iodide, though the reaction involve two molecules both change in concentration, but the rate is affected by only ethyl iodide. So theoretically it is second order. Theoretically ही reaction second order आहे, पण practically ती first order reaction follow करते. This is the pseudo first order reaction. Formulae based on zero order reaction. First, integrated rate law for zero order reaction. Rate is equal to K is equal to initial concentration of reactant minus concentration of reactant at time T divided by time. Second, half-life of zero order reaction. T1 half is equal to initial concentration of reactant divided by 2 into K. Let us see numericals based on zero order reaction. First, the rate constant of a reaction of zero order in reactant A is 0.0030 mole per liter per second. How long will it take for the initial concentration of reactant A to fall from 0.10 molar to 0.075 molar? For zero order reaction, K is equal to initial concentration of reactant A minus concentration of reactant A at time T divided by time.
on rearrange the equation for time, we have to determine time from this numerical. T is equal to 1 upon K into, in bracket, concentration of reactant A at time 0 minus concentration of reactant A at time T. As the given, T is equal to 1 divided by 0.003 in bracket 0.10 minus 0.75 is equal to, on solving, 0.025 divided by 0.003. Answer, time is equal to 8.33 seconds. So for the initial concentration reactant A, the time required is 8.33 to decrease the concentration from 0.10 molar to 0.075 molar. Let us see another numerical. The rate constant for zero order reaction is 0.04 molar per second. Calculate the half-life period of reaction when the initial concentration of the reactant is 0.01 molar. या न्यूमेरिकल मध्ये झिरो ऑर्डर रिएक्शन मेन्शन केलेले आहे, त्याचा हाफ लाईफ टाइम आपल्याला डिटरमाइन करायचा आहे. इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन दिलेलं आहे 0.01 मोलर. Formula we already studied, that is T1 half is equal to initial concentration divided by 2K. Here just given is mentioned, that is rate constant is equal to 0.04 molar per second. Initial concentration of reactant is 0.01 molar. We have to determine half-life. Formula T1 half is equal to initial concentration of reactant divided by 2 into rate constant. On substitute the value 0.01 divided by 0.4, it gives 0.25 second. So the half-life time for this specific zero order reaction is found to be 0.25 seconds. Thank you.